Faba NBS television. Tetwagala nnyo. Munange tutambula nammwe mu mukwano. Tulina buzibu tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi. Ne tubasaba mwobeera kulaliza ffe mulaga amazima NBS. Abantu balaba ng'ensi eyesongodde nga bajjudde naye ate ku NBS olaba balagako bigere balagako nkoona. Olunaku kati tuli mu Lwakuna ng'enzigi za Parliament nzigale eri abasasi b'emikutu okuva mu NMG, omuva NTV, Daily Monitor n'endala nnyingi, wabula nga ne gye buli eno ensonga entuufu eyaviirako emikutu gino okugobwa mu Parliament tennaba kutegeerekeka. Olwaleero minisita w'ensonga z'ebyamawulire Christopher Lyomunsi agambye nti wandibanga waliwo ebiragiro aba NMG bye bavvoola. Wandiba like bwemuvaayo ne mugamba we're not tubagobye indefinitely kino kikolebwe mbagirawo, then muteekeddwa okubeera nga mukoze okunoonyereza emabega ne mukaminga ku conclusion. Naye munnamawulire, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire bw'abanga ayogerera mu some sort of uncertainty wandibanga waliwo. My guess, easy guess, is actually tewali. So can you inform us, can you now clarify which particular minimum broadcasting standard was violated by the Nation Media Group? Is under investigation, as you know. Like, this is Minister of Information. Tamanyi kyakuddamu, oh, it's under investigation. Then, these folks were expelled from covering Parliament. You cannot even give us a hint. No nebulous. They could be. Katanita Mongo okuva NTV bwe running a story nga lemeseza bonna bali bavuganya ebukedeya neyesimbawo nga making sure avayo nga atavuganyiziddwa kyamukola bubi. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba otya okansubirenti oli bulungi nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniza ku mukutu ogu Mordecai Marissa Live. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala, mwenna abasubscribe nga mbebaza, abalaba videos zino mbebaza, abazigaba na mwebale nnyo. Abateekako endowooza mbebaza ebyensusso. Please twegatteko guno omukutu mugezaako okubunyisa amaloboozi ag'enkyukakyuka n'okwongera okulaga obuvundu, the filth rot of the Museveni regime. That's what I do here. Not necessarily kyenkola kyokka n'okusongera kuba ebintu biyinza kubeera bitya ebirungi singa tubadde n'abakulembeze abafaayo. So make sure that you do subscribe. Well, ladies and gentlemen, let's jump right in olwaleero. Tugenda kwogera ku kigenda mu maaso. And like I told you, many of you know, nali munnamawulire, nali nkola ku radio, nali nkola ku TV. I used to work for NTV. Mordecai. I used to work for NBS. Kati NTV ndi kumutwe kubaga jingenda okwogerako under the Nation Media Group. Nali nkola NBS. And I really enjoyed my job. Because way back when I was in school, I wanted to be a journalist so that I can speak for those whose voices are usually stifled. They are ignored, most of the time silenced. That was my issue. But only to grow up and realize that actually speaking openly and proudly, it amounts to some sort of fighting the government or being a terrorist. So nengamba okay kati ngenda kwogera wano. So Nation Media Group bajugobye okubeera nga tesaka mawulire mu Parliament. Ekikyamu ennyo. Actually ndowooza yabadde Daily Monitor yafulumizza omutwe ogugamba nti democracy dies in darkness. Kankalabe banso okafuna nendo. Democracy okay, let me type it here. Waneno okalabe. Dies in darkness. Kebafulumizza akantu.
ngabageza yes exactly ngabalaga kekaleba fulumiza democracy dies in darkness eyo no slogan eyo lupapula lwebayita Washington Post wano mu America eyo slogan oba omubala gw'olupapula wano mu America lwebayita Washington Post yali popularized more by munamoli gwebayita Bob Woodward oba Robert Woodward oyo yali w'amaanyi nnyo yatandika okukolera olupapula lw'amawulire Washington Post mu myaka egy'ensanvu early 70s, I think 71 or 72. You're covering a Watergate scandal. Abamanyi ku Watergate scandal. Ndoze yali President Richard Nixon muna Republican. Yagamba yalina enteekateeka ez'okugenda abantu bateeke obuumu obubega n'obubaka amaloboozi ku offices ekibiina ki Democratic Party. Woodward ng'omunoonyereza munamawulire omunoonyereza investigative journalist ya exposing Richard Nixon ne bamuviirako n'okubeera nga alekuira ndoozi ali 74 n'ava mu buyinza amaze okumuexposinga kati NTV oba Daily Monitor oba NMG okuva negamba democracy dies in darkness bagezaako okugamba nti tugenda kuyimirira nga Bob Woodward bwe yakola kubanga byakola byaviirako n'omukulembeze okuva mu buyinza nga bamaze okumulabisa ku bicambi yali akola toyiteekeddwa kikola Museveni byawamba abantu babitwala nti bya bulijjo ndaba n'abantu ku social media abasirusiru sakwesa olulimi olwo naye kankyogere ne batusindika amagye ku kitebe kya NUP olina buna agamba NUP mwana mwepanga nnyo mmwe kati mulaye Museveni kyabakoze like you're stupid, you're dumb. Kiteekeddwa okunyiiza ogambe this is wrong. NUP kibiina kya byabufuzi ekiri mu mateeka tewali muntu ateekeddwa okubeera nga bikola ebyo tekikwetaagisa n'okuwagira NUP toteekeddwa okubeera ng'oyagala Bobi Wine kikimu ng'ono n'agamba kikimu ng'ono asanyuka nga babbye ne bajze ne babba neighbawo mpulira essanyu like oyina ekyamu ku mutwe nti oba neighbawo omwagala oba tomwagala eddembe lye ery'okubeera nga abeera mu kifo nga teeraliikirira kumubba oba kumutuusaako bulabe oteekeddwa okutusanyukira bwe tubeera n'omuntu omu asanyuka ebikoleddwa NUP anyway tuveeyo so NTV oba Daily Monitor ekozesa omubala good democracy dies in darkness. Democracy dies in darkness kitegeeza demokrasia afiira mu kizikiza singa musalawo okusirika singa mukkiriza ne mugaana okulaga ebituufu ebigenda mu maaso ne mulaga ebyo byonna byokka ebisanyusa abali mu buyinza democracy abeera afanawo oyinza ogamba mu Uganda tulina democracy tetumuyina naye tulinamu waakiri some sort of particles eza democracy gyemikutu bu spotlight obutonotono obwe tulinamu obwa democracy kati nabo tetusobola kubukkiriza ate nabo okufa kati obutono obwo so tetukkiriza kati bo bagamba democracy dies in darkness we batye bagambye but besides that ndi musanyufu ngenda kuba nkulaga maybe tusooke tulabe story eyakoleddwa NTV ku byayogeddwa. Ladies and gentlemen, njagala nkutegeeze Minister Chris Balyomunsi, I wish I was kidding ku kino kye ngenda okwogera. Olunaku katuli mu lwako. Wait a second. Minister Chris Balyomunsi yatunuulidde ebigenda maaso ku NTV n'agamba musobola okutaapinga ku UBC. Kubizibu okugala omukutu gw'amawulire yagamba muso okutapinga ku UBC bano babajjawo okubawa emirimu bannange ne story yakoleddwa ku ebyatuusewo yino then tugende maaso nkuba ebigambo ebyayogeddwa Bobi Wine ku bino byonna okay nange enzigi za Parliament nziga olunaku katuli mu lwako nange enzigi za Parliament nzigale eri abasasi b'emikutu okuva mu NMG omuva NTV Daily Monitor n'endala nnyingi wabulanga ne gye buli n'ensonga entuufu eyaviirako emikutu gino okugobwa mu Parliament tenaba kutegeerekeka. Ensonga z'okugoba b'amawulire okuva ku mikutu gino zibadde zeefuza entula za Parliament zonna eza wiiki eno era nga ababaka badde baagala okumanya obuzibu obuva okugoba bannamawulire ba NMG. Kyokka olwaleero amyuka Sipiika Thomas Tayebwa mu bubaka bwe eri banne baaluŋŋamya ababuulidde nti waliwo okunoonyereza ku mikutu gino era nga Parliament yeeteeka mu nkola ebyabasabiddwa abanoonyereza. So I cross-checked and I have been told talina bye cross-checkinze tewali byamugambiddwa tebalina kintu kyonna kyonna they are fidgeting they are trying to find ways of how to justify ekikolwa kye baakoze badde bamanyi maybe tekigenda kufuna eno attention gye kifunye kati I've been told that there is
an active investigation going on, and Active investigation. Teddy. Parliament is on a complying with the investigators. Investigation. So once the investigation is complete, then Parliament will be reaching out to the affected media house. Wabula tabadde mulambulukufu ku nsonga ky'entuufu ze banoonyereza ku mikutu gino saako ne baani abali emabega okunoonyereza kuno. Era nga kino kivuddeko not even a hint nti tubuulire yeno ensonga but we have been told we are investigating at least hint tekiriwo kati bayinza okuba bali mu kunoonya omanyi banoonya ensonga. Omubaka Jonathan Odu okusaba nti nabo ng'ababaka bagwanidde okumanya ensonga ezaavuddeko okunoonyereza kuno. Point of contestation I have is that the administrators of this parliament ask for and on behalf of all of us, the members of parliament. And if there is anything that needs to be brought to our attention, it has to come now, because that coverage that the Nation Media Group gives is not only for Parliament, but also infringes on the individual rights of members of Parliament. Exactly. You are blocking them this side, but other media houses are giving the same stories. And the fact, imagine my mother at 73 is complaining about NTV. The priests are asking us about the same. You were Catholic as well. The Muslims are asking about the same. Everybody. I cannot explain beyond what I explained here. I leave my administrators to do their work. Tayebwa, you a shameless liar. I trust them that they will be updating us on that issue. They will be updating us. Olwaleero minisita w'ensonga z'ebyamawulire Chris Baryomunsi agambye nti wandibanga waliwo ebiragiro aba NMG bye bavvoola. Wandiba like bwe muvayo ne mugamba we're not tubagobye indefinitely kino kikolebwe mbagirawo, then muteekeddwa okubeera nga mukoze okunoonyereza emabega ne mukaminga ku conclusion. Ne munnamawulire, sorry, minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire bw'abanga ayogerera mu some sort of uncertainty wandibanga waliwo. My guess, easy guess, is actually tewali. Probably to inform the media that we have what we call minimum broadcasting standards. And all media houses and media practitioners are required by law to observe those standards. And minimum broadcasting standards zezo tukuwulira. Then rush to yogamba nti eno gye baamenya minimum broadcasting standard. If there is a breach of any of the standards, then action is taken. Why don't you come out as you, Minister of Information, you tell us the particular people who are not supposed to be reported on in this country. Exactly. You say if you write about this one, you write about Sewungu, you write about Chris Baryomunsi or anybody, that is a breach of minimum standards of media houses. If there is any breach of the minimum broadcasting standards, we ought to know. If I'm accused of murder and I'm being investigated for murder, they will tell you we are investigating so and so for a case of murder that has been committed in this area. So can you inform us? Can you now clarify which particular minimum broadcasting standard was violated by the Nation Media Group? Is under investigation, as you know. Like, this is Minister of Information. Tamanyi kyakuddamu. Oh, it's under investigation. Then these folks were expelled from covering Parliament. You cannot even give us a hint. No nebulous. They could be. In the lawyer, we minimize the debate in the public until when the report has come out. So I just ask you to be patient. Kati mu kiseera kino emikutu gya NMG girinza okutegeera ensonga ezibanoonyerezebwako nga tewali kitongole kyonna kikola gwa kunoonyereza. NTV, Nation Media Lab emitwe gyerese goodbye rule of law, we meet again. Rising food prices impact households. Kyatuukiridde abaddukanyo b'abakozi ba NMG okubaako ebyo babuuzibwa ku nsonga yonna.
Mu ngeri y'emu akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ng'ayogerako ne NTV atubulidde nti wabaawo kalebule yafulumizibwa ba NMG ku Parliament bano bandigenze mu kkooti okulaga obutali bumativu bwabwe okusinga okusibira abamawulire bweru wa Parliament. So tugamba nti Nation Media Group ekkirizibwe mu nnambiro eddemu okukakkalabya emirimu gyabwe. Omuntu yenna alina ensonga ku Nation Media Group batwale mu kkooti tubiwulire. Ate yakwatidde ekibiina ky'NUP bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi naye avuddeyo ku nsonga zino n'ategeeza nti yeewuunya balowooza nti ekyatuuse ku NMG kipya kubanga ye yakisuubira dda olw'ekika ky'amawulire agakolebwa emikutu gino. System bwemenyekamenyeka buli omu alowooza alina obuyinza okukola byonna by'ayagala. Kati Anita Mongo okuva NTV bwe yalabisa bwe yaraninga story nga lemeseza bonna abaali bavuganya ebukedeya neyesimbawo nga makinga sure avaayo ng'atavuganyiziddwa kyamukola bubi. Kati olowooza alina obuyinza obugoba bannamawulire mu Parliament. I think you get here the point. I think he went on to address this one. Amawulire okuva ku mikutu gino okugenda mu maaso n'okuwandiika ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga era nga tewali muntu gwe balina kuttira ku liiso kaabeeye. So aba NTV tuyimirira nammwe NNC eyimirira nammwe nze mbasaba mugende mu maaso nga mwogera amazima. Mugende mu maaso nga mwogera amazima. And I will say this because we need to do this. I usually refer you to this. It's a very small book. You can go and order yourself one from Amazon. It's called On Tyranny. Professor yaliwa Yale noza yafuluma alioba Canada kati Timothy Snyder yawandiika ekitabo kineno ng'akubuulira ku bufuzi oba musibira mu bbwa na ngeri butya gye butambuzaamu obuyinza naye eringanga chapter esooka mu kino ekitabo kya chapters 20 number 1 ng'omaze okusoma prologue yakugamba nti do not obey in advance. Togeza n'ovunnama mu maaso nga tonnabasabibwa. Era akunnyonnyola n'akugamba nti most of the power of authoritarianism is freely given. In times like these, nti obuyinza obusinga obwaba musibira mu bbwa buweebwa. In times like these, mu biseera nga bino, individuals think ahead about what a more repressive government will want. Abantu bagamba, naye ono omufuzi omukono gw'ekyuma ayinza kwagala ki? And then offer themselves without being asked. Nebatandika okuvunnama nga tebannaba kusabibwa. Now, Nation Media Group kyeyagaana Museveni ayinza kwagala kya teteekeddwa okubeera nga tulaga ebikyamu byakola. Kati giri emikutu gy'amawulire mingi nga jjo gitya kuba amaliza agamba nti a citizen kati awali citizen teekawo a media house. A media house which adapts in this way is teaching power what it can do. NTV oba Nation Media Group teteekeddwa kukevinga. The moment they compromise their values once wano muba mumaze okuwa Museveni kyayagala. Bino byonna babikola Anita Mongo ali mu kukola ebyo to see obuyinza buyinza kukola ki. Mukana akasa kyali ali mu kugezesa. Ali mu kugezesa obuyinza bwange buyinza kukola ki. Bwe nkola kinene kino kubanga kati afunye tamu ey'okubiri and she knows she's most likely not to be Speaker of Parliament. Singa Museveni addamu nabba akalulu mu kisanja ekiddako n'abanga ye Speaker Parliament asobola okubeera Speaker Parliament ekisanja kimu. Kati ayagala kugezesa kangezese nyiza ku stretchinga di ku pushinga boundary kwenkanawa. Bwe ngoba emikutu gy'amawulire lisobola okunneetondera abamu ku baayo basobola okujja n'embawa y'akasente. They are pushing boundaries. They wanting to see. They want to see what power can do. Nation Media Group should not compromise its values. Eteekeddwa okusigala ku buno obutuufu bw'ensonga bweriko. Mu kaseera kano nga tugezaako okulwanirira bu particles obutonotono obwefaananyiza ekintu kya democracy kye twandibadde tugamba mbu tukuume Uganda. Olaga amazima si mmwe mwekka naye emikutu gya Nation Media gyonna mwalaba ekyali e Kawempe akalulu ako bannamawulire baakubibwa ne kaakano abamu tebawonanga. Kakati toyinza gamba nti otambuza demokrasiya naye ng'omukolera mu nzikiza. Mu ngeri y'emu na Yeah, so you get that. I think it was in the same breath where Vudeyo n'ayogera actually later on njagala okumya okuguna omukutu later on ssaawa nga 5 okuva kati oba 6 tugenda kuwayamuko ne Gabriel Bule mukozi wa lupapa lwa
rwa Nation Media Group or Daily Monitor muwandiisi ye yayogera ye yakola bineeno mujjukira mu kalulu akaggwa yaviirako bannamawulire okubeera nga batambula ne babuulira press conference yali egenda mu maaso ku Uganda Media Center mu Kampala yayogera bino ebigambo. Let us walk away for once and for all. We shall come back. Let's stand in solidarity and we go. We are beaten. Let me, before you walk away, let me tell you. Walk. Oh, yo, Gabriel boy. Walk. We shall come back tomorrow. Let them realize we shall come back. This must stop. This must stop. Mwanyina nze sikyazanya mu buliri bankuba abasajja bo batukuba ate no batongerezako ebigambo tukube tulowooze nti okoze mistake but collateral damage as who ekitegeera. One of the other people about Batasana Mweche Chifu Flavia yali ayogera amagye g'eggwanga mwatugamba identify katuchiko yebyekwaso Flavia mutugambye ebintu byonna mutugambye ogenda ku media council tubikoze kiki kye tutakoze lwaki mutusiba. They assume what wagira Bobi Wine. No. We don't even care over who Bobi Wine is. We are doing our job. Anyone who comes, this is our job. Journalism is not a crime. Brilliant. Tugenda kwa yamuko na make sure nto okoma ku mukutu. Make sure nto ukona notification bell. Butunateka embozo jja kuba gwaso okumanya trade embozi. So bade bagamba he went on, Bobi Wine went on to call out NBS yabagambye nti ebintu bibakola. Okay, I think I had the video right here. Let me see. Do I have it here? Yeah. Okay, yeah, it must be this one. Kigambo cha NTV okujistoping buswavu nnyo okubagoba ne mu Parliament. Ekyo no kimenya amateeka, kimenya semateeka waffe. Bannamawulire balina eddembe okulipotinga okulaga byonna ebibaddewo mu butuufu bwabyo. So kyansonyi nnyo okulaba nga mukyala Nitamongo ye mu bumenyi bw'amateeka bwe alowooza nti asobola n'okukyusa constitution. Ekyo no kye kizibu mu dictatorship. System bwemenyekamenyeka buli omu alowooza alina obuyinza okukola byonna by'ayagala. Kati Nitamongo okuva NTV bwe yalabisa bwe yaraninga story nga lemeseza bonna abaali bavuganya ebukedeya neyesimbawo na making sure avaayo ng'atavuganyiziddwa kyamukola bubi. Kati olowooza alina obuyinza obugoba bannamawulire mu Parliament. Ekyo nno kiraga ekizibu ky'okuleeta abantu mu bifo eby'obukulembeze abatalina ndowooza ya. I think I will show you here why you get it ku NBS n'enkola y'emirimu. Look, I was used to work with NBS. So bw'ava nayogera ebintu ebiti kiba kinkakatako okubyera ngambe nti banna muliiso oganya okwogerako kubanga ali okera NBS toyagala kulaga bantu byeyagambye. Aba NBS television tetwagala ennyo munange tutambula nammwe mu mukwano tulina buzibu tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi naye tubasaba mwembeera kulaliza ffe mulaga amazima NBS. Abantu balaba ngensi yeesongodde nga bajjudde naye ate ku NBS olaba balagako bigere balagako nkoona balinga abagezaako kuwunzika kamera. I think yali gundi ani bamuyitaani Noah Mchomsky yawandika mu kitabo Manufacturing Consent. You can manufacture osobola okusiiga ekifaananyi kyoyagala abantu bafune. Kyali agezaako kugamba nti the media can help you shape endowooza yo. So bakulaga nti Bobi Wine abadde Karamoja ne bakulagako ebigere by'abantu. Then oyinza ogamba bambi abaddeyo abantu nga 10 be babaddewo tebakula ayinako ayogedde bane simanya nti bakulaga gy'avudde tebakulaga gy'alaga. Ebintu birage tumanyi mukolera ku bubi tumanyi babagamba ni abagambye kulaga bino ne mukola omulimu omutuufu kuba bino ebintu jagamanye mugendo biraga ku TV zammwe ng'abantu babirabye ennaku
ng'abantu babirabye dda ku Moleka Imulisa live. Media kati abantu balabe kuyanja abantu. Kwenojja zinolaga kerigeri. Wanolaga kerije twayise mukubu, neno tolaga je twabadde tugenda. Balaga je twayise juga je twayise. Abantu aba bamaze okuddayo ewaka tebakyali mu nguudo. Mu kifo ky'okulaga gye bagenda abantu nga balindidde ku nguudo okategeera kayogerako nti temulaga abantu gye batulindiridde mulaga gye tuvudde ng'abantu tebaliiyo. Neno olaga nti gye twabadde tugenda ng'oyogera ku gye twabadde tugenda naye ng'efaananyi olaga gye twabadde tugenda mukubu abantu bakubamu ebituli. So ekyo nkisabye mukwano n'Abasseruganda temukkiriza bantu ababateekako pressure ate kwonona linnya lyammwe muli TV nganzi tubawa ekitiibwa era tujja tambula nammwe naye tubasaba mulage ekituufu mwebale nnyo alakaranoyo. Okay, I think you get it here. Chembadengeza kugamba nti the media can manufacture consent mu ngeri emu oba endala basobola okukuleetera okulaga. Ya nadde njaga kukulaga akatambi ndowooza akasembo ke njagala nkulage yoyo bali omu nsi yatuuse n'okugamba nti musobola okutapinga ku zi TV endala bwe tubaba lebanna emitwe gino abantu gye bakozesa okulowooza buli kimu. Let's wait for the results. And it's true, like he said, NTV or any other media house is free to tap content from UBC. If it was a deal, a thing to tap content from UBC, then we would only have one media house called UBC. What's wrong with you, Mono Minister bya mawulire? Then emikutu emirala giggalewo so okutapinga ku UBC. Wulira defense y'omusajja ono. Jeez. So there is nothing which stops any TV or any media And he says this with a funny smirk. Boring. houses from getting content from the national broadcaster. But really for emphasis that... Jeez. Yeah, I think I needed to read you that. Let me read you that. Bigambo bya Noam Chomsky, how the media manufactures consent. Let me show you here. Yeah. Actually, I think I've read this to you more than once. That's ngenzo labanga nasaza mudda. Yedinga ng'omugguukiriro introduction y'ekitabo kino. Kigamba nti the media serve emikutu gy'amawulire giweereza and propagandize ne gisavuwaza on behalf of the powerful societal interests that control and finance them. Okusinziira ku biragiro by'ebitongole oba abantu sekinnoomu abagifuga n'abagiteekamu ensimbi. The representatives of these interests have important agendas. Nti abakiikirira ebiruubirirwa bino eno balina ebintu bye baagala okuyisaawo ebyabwe ku lwabwe and principles they want to advance and they're well positioned to shape and constrain media policy. Nti bali mu bifo ebituufu ebyo ebifo eby'enkizo okusalawo ku buti emikutu bwe giteekeddwa okubeera nga gikola egy'amawulire. Bagamba batya, this is normally not accomplished by crude intervention. Kyo tekikolebwa nga bayita mu nkola ey'okuzingako emikutu gy'amawulire, no. But by selection of right-thinking personnel. Naye okulondayo abantu boyinza okuyita ab'endowooza ennungi. And by the editors and working journalists' internalization of priorities and definition of newsworthiness. N'okulonda nga balonda abantu nga kwotadde abasunsuzi abasobola okusalawo munda mu kitongole ekyo eky'amawulire ku ki ekikola amawulire. Bo bennyini nnyini bagamba kino kyekikola amawulire. Walibadde olowooza bakavaringa kino naye bakulaga kino. That conform to institutionalized policy. Ebyo nga bigoberera ekiruubirirwa ky'ekitongole ekyo eky'amawulire. So oyinza okufa ennyo ng'olaba emikutu gy'amawulire giraga nnyo nonsense. Tekigwa bugwi. Bagamba okay, tubalage kino eno. Ogamba emikutu gy'amawulire gyandibadde gikavaringa eno ensonga nga tegigiriiko kigenderera ekyo kye baagala. And you can go on and read more. I mean, kitabo kyonna nakijjuza nakisaako. Go on and find yourself a copy of Manufacturing Consent by Noam Chomsky and Edward S. Harmony. Very, very amazing book. Anyways, ndowooza mbasiibula enve wano eno. Nenga bwe mbadde nkugambye ekisinga okuba ekikulu
making sure nti ojja okuma wano tugenda kuwayamuko ne Gabriel Bule atubulire ddala Nation Media Group egenda kukkiriza egenda kukakkana egenda kukakkana egenda kugamba bannaye ffe tukkiriza tetugenda kuddamu kulaga bikyamu bya Museveni. What are they going to do? How are they going to respond? Later on today, ku Mordecai Morisa live. See ya. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.